Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Дорогие преданные, завтра нужна будет помощь в уборке домов и территорий фестиваля. Завтра будет организован транспорт до Казани и питание. Пожалуйста,
Если есть желающие, подходите ко мне или звоните. Там объявление в женском доме висит, можно будет позвонить или подойти ко мне. Спасибо. Матаджи и Прабу нужны будут. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шри Харинам Санкиртна Ягья ки, Шрила Прабхупада ки, Гаура Примананде. Hare Krishna. Was the prasadam good? Yeah, what they have? Sabjis, rice, kheer, yogurt, halwa. Wow. I'll give one to him. Can anyone recall where we had read to this morning? Кто может вспомнить, о чем читали и докуда дочитали? Он все время там идет на океан. Поподробнее. He gave instruction to Swarup Damodar to analyze the verse. Почерк. We discussed the handwriting of Rupa Goswami.
he gave the instruction to Swarup Damodar to give instruction to Rupa Goswami. И до чего мы дочитали, он просит Сварупу Дамодару тоже дать наставление Рупе Госвами. Yeah. There's another instance of when Raghunath Das Goswami went to Puri and he met the Lord. Еще есть случай, когда Рагунат Дас Госвами пришел в Пури для того, чтобы встретиться с Господом. And I don't know if there's any instance of Raghunath Das Goswami actually speaking to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я не знаю, есть ли случаи описанные, где Рагунат Дас Госвами непосредственно говорит с Господом Чайтанья Махапрабху. When Raghunath Das arrived, then Swarup Damodar said, Raghunath Das has come. Когда прибыл в Пури Рагунат Дас Госвами, Сварупа Дамодар сказал: прибыл Рагунат Дас Госвами. And then Lord Chaitanya greeted him and he spoke to him and he said, you've come here because you've received the mercy of Krishna. Господь Чайтанья его поприветствовал и сказал: ты пришел сюда, поскольку получил милость Кришны. And receiving Krishna's mercy is an extraordinary thing. Получить милость Кришны — это удивительная вещь. Basically, he indicated that excuse me. Lord Chaitanya was speaking about Krishna's mercy. Господь Чайтанья говорил про милость Кришны. And he said if you receive Krishna's mercy, then any problem can be overcome. И он говорит, что если человек получает милость Кришны, он может преодолеть любую проблему. And he said he was giving indication that you always had a problem to escape from your home and come live with me, but because you had served Vaishnavas, then Krishna gave you mercy. И он намекает Рагунатхи Даса Госвами, что тебе всегда было сложно сбежать из дома, это была твоя трудность. Ты не мог сбежать из дома, но поскольку ты послужил вайшнавам, ты получил милость Кришны, и поэтому ты здесь. So again, the point of serving Vaishnavas. И опять вылезает этот момент, что обязательно надо служить вайшнавам. If we want to receive Krishna's mercy, serve Vaishnavas. Если нам хочется получить милость Кришны, нужно послужить вайшнавам. And then after that, Swarup Damodar became his Shiksha Guru and gave him instructions and took care of him. И после этого Сварупа Дамодара стал его Шикша-гуру, он давал ему наставления и заботился о нем. And Lord Chaitanya commented on the behavior of Raghunath Das. Господь Чайтанья комментирует относительно поведения Рагунатхи Даса. But basically, you know, he was placed under the care of another Vaishnava. Но по сути он был помещен под крылышко или под заботу другого вайшнава. So Lord Chaitanya instructed Swarup Damodar Goswami, said, you give him instructions. И вот здесь тоже Господь Чайтанья просит Сварупу Дамодару дать наставление Шрили Рупе Госвами. And he said, particularly, you instruct him about the way that Krishna has relationships with the inhabitants of Goloka Vrindavan. Я хочу, чтобы в особенности ты сосредоточился на описании отношений Кришны с жителями Галоки Вриндавана. And then Rupa Goswami, he is known as the Rasa Acharya, Рупа Госвами известен как Раса Ачарья, meaning he's the Acharya of the teacher of the science of relationship with Krishna. то есть он Ачарья, другими словами, учитель, который учит науке взаимоотношений с Богом. Then the Lord, he went down to the sea to perform his noontime duties. И затем Господь отправился к океану для того, чтобы выполнить свои полуденные обязанности. Okay. 104. On the next day, after visiting the temple of Jagannath as usual, Sri Chaitanya Mahaprabhu met Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Roy, and Swarup Damodar. They all went together to Srila Rupa Goswami, and on the way,
the Lord greatly praised his qualities. На следующий день после посещения храма Джаганатхи, как обычно, Шри Чайтанья Махапрабху встретился со Сарвабхаумой Бхаттачарьей, Раманандой Раем и Сварупой Дамадарой. Все вместе они отправились к Шриле Рупе Госвами. По дороге Господь с большим вдохновением рассказывал преданным о его положительных качествах. That's another wonderful example by Lord Chaitanya. Здесь Господь Чайтанья подает еще один замечательный пример. That he praises the qualities of his devotees. Он прославляет качества своих преданных. We don't have any instance of Lord Chaitanya speaking badly about his devotees. Нет ни одного случая, о котором бы мы знали, где Господь Чайтанья как-то плохо бы отзывался о преданных. Of course, sometimes Lord Chaitanya would chastise. Иногда, конечно же, Господь Чайтанья ругал кого-то. But here, there's a specific instance of Chaitanya Mahaprabhu praising his devotees. Но здесь описывается конкретный случай, когда Чайтанья Махапрабху прославляет своего преданного. Hey, Shri Krishna, do you know Indranuja? Шри Кришна, знаешь Индрануджу? Tell me something nice about him. Ты мне расскажи что-то хорошее про него. He's a person who seriously meditates on Krishna Lila. Last year together we went down the river. All his free time he committed to Giriraj Seva, and he was reading Shiva Maharaj's books to us. He became very serious. He took responsibility on himself to take care of his family. He is in charge of Pujari department. And he is very serious in his service. Indranuja, tell me something nice about Shri Krishna. Индрануджа, расскажи мне хорошее что-нибудь о Шри Кришне. Shri Krishna Prabhu is very well-spoken person. The first time I saw him in my life, he was glorifying Vaishnavas, as well as you, Maharaj. And he was glorifying in details, like now he did it. Ah. It's very important. Hey, Bhagavan, do you know Raghunath Priya? Бхагаван, знаешь Рагунатху Прию? You don't know Raghunath Priya. Не знаешь Рагунатху Прию? Hey, Diptamurti, do you know Raghunath Priya? Диптамурти, знаешь Рагунат Прию? Can you say something nice about Raghunath Priya? Можешь сказать что-то хорошее про Рагунатху Прию? Hey, stand up and come over here so we can hear you. Надо прям сюда идти, чтобы прославить его. Speak up so I can hear you. I'm going deaf. Говори громко, а то я глуховатый. He is one of the senior most devotees in Kazan Yatra. For a very long time he was the temple president of our community. He constructed the very first temple in Tatarstan. He loves devotee association. He loves to invite devotees to his home. He likes to serve devotees and loves chanting the holy names. So he is a very nice devotee. Raghunath Priya, can you tell me something about Diptamurti? Рагунат Прия, можешь мне рассказать что-нибудь про Диптамурти? Diptamurti is very ancient and great devotee of the Lord.
The very first time I saw him, he was explaining me that every single blade of grass is a soul. He was preaching to me in a very beautiful way. That was Grushinsky festival. He's a wonderful family person. He is bringing up children as devotees. He really likes Bhagavad Gita. And he still is giving classes on Bhagavad Gita. And he takes great pleasure in it. He serves devotees, maintains the temple, the deities, family. He is very tolerant. He has tolerated me for a long time. Me too. Я тоже. He's tolerated me, not. И имеется в виду, меня тоже терпел. I can speak eternally. This is unlimited ocean of good qualities. He is humble, he is tolerant. And we are enjoying naturally your association, Maharaj. And we don't want you to leave us. Again, we will have to spend our days in separation. And we will we'll be looking forward for your next visit. We all want you forever stay our leader in our region. Hey. Because without you, we will go down to Tamaguna. Hey. When you start doing this, you can just go, hey, Matajis, do something with your children. Матаджи, разберитесь там как-нибудь со своими детьми. Hey, it's a little difficult trying to talk up here when the kids are Очень сложно переговорить ваших enjoying детей. so much. Они так наслаждаются. I didn't say kill him. Я не сказала его убить. Yeah, when we start doing this, just speaking about Vaishnavas and glorifying the qualities of Vaishnavas, you can go on forever. Да, когда мы начинаем говорить про вайшнавов, прославлять их замечательные качества, мы можем бесконечно этим It's заниматься. such a nice thing. Это потрясающее занятие. And when Krishna sees that we're like glorifying his devotees, Krishna becomes so satisfied that he really relieves our heart of so much of the burden which we're carrying. И когда Кришна видит, как мы прославляем вайшнавов, это настолько его удовлетворяет, что он снимает с нашего сердца тяжелую ношу, которую мы в нем носим. Now, ooh, he wanted to. He's in ecstasy. Это экстаз, наверное, у него, да? He heard the glories of Diptamurti and he Как went услышал mad with славу ecstasy. Диптамурти, так сошел с ума от экстаза. Lord, it's such a nice thing to glorify Vaishnavas. You can see that Lord Chaitanya even glorified his devotees. Вайшнавов прославляет настолько замечательно, что мы видим, что даже Господь Чайтанья прославляет своих преданных. So we should make it a point that with our tongues we should speak good things about Vaishnavas. Поэтому нам нужно принять для самих себя решение, что своим языком я буду использовать свой язык для прославления вайшнавов. And never allow your tongue to speak bad things about devotees. Не позволяйте своему языку что-то плохое говорить про преданных. Let's see. They're in ecstasy, these kids. Экстаз продолжается у этого ребенка. Okay. When Sri Chaitanya Mahaprabhu recited the two important verses, he felt great pleasure, thus as if he had 5 mouths, and he began to praise his devotees. Devotee.
Прочитав по памяти два важных стиха, Шри Махапрабху с большим удовольствием стал описывать все положительные качества своего преданного, как будто у него стало 5 уст. So those are the two verses that we read this morning that were written by Rupa Goswami. Два важных стиха, которые он прочитал, это те два стиха, которые мы сегодня утром с вами читали, и их написал Шрила Рупа Госвами. The one verse was in response to Rupa hearing Chaitanya Mahaprabhu speak his verse at Rath Yatra. Один стих — это был ответный стих Шрилы Рупы Госвами на услышанный им стих от Чайтаньи Махапрабху во время Радха-ятры. And the second verse was about who can understand how much nectar there is in the two syllables Krishna. А второй стих он описывает, кто может описать, сколько же нектара находится в этих двух слогах Кришна. And because Lord Chaitanya was so satisfied with Rupa just writing those two verses, he began glorifying Rupa Goswami as if he had 5 mouths. И Господь Чайтанья был настолько удовлетворен этими двумя стихами Шрилы Рупы Госвами, что он стал прославлять его, как будто у него было 5 уст. Just to examine Sarvabhauma Bhattacharya and Ramananda Roy, the Lord began to praise the transcendental qualities of Rupa Goswami. Чтобы испытать Сарвабхаума Бхаттачарью и Рамананду Рая, Господь начал перед ними расхваливать трансцендентные качества Шрилы Рупы Госвами. Characteristically, the Supreme Personality of Godhead does not take seriously an offense committed by a pure devotee. The Lord accepts whatever small service a devotee renders as being such a great service that he is prepared to give even himself, what to speak of other benedictions. Характерно, что Верховная Личность Бога не воспринимал всерьез оскорблений, совершенных чистыми преданными. Господь принимал даже скромное служение преданного как большую заслугу и даровал в ответ свою милость. The Lord is so pleased with whatever small service that a devotee renders that he is prepared to give the devotee even himself. Господь был настолько доволен любым, даже скромным служением преданного, что в ответ был готов отдать самого себя. The Supreme Personality of Godhead, who is known as Purushottam, the greatest of all persons, has a pure mind. He is so gentle that even if his servant is implicated in a great offense, he does not take it very seriously. Indeed, if his servant renders some small service, the Lord accepts it as being very great. Even if an envious person blasphemes the Lord never manifests anger against him. Such are his great qualities. Верховная Личность Бога известен как Пурушоттама, величайшая личность, с чистой душой. Он так великодушен, что даже если его преданный и допускал сильное оскорбление, он относился к нему очень снисходительно. Более того, если преданный был занят пусть самым незначительным служением, Господь видел в этом большую заслугу. Даже если завистник ругал Господа, он никогда не обрушивал на него свой гнев. Таковы его замечательные качества. So here it says the Lord is such a great person that even if his devotee is involved in a great offense, the Lord doesn't take it very seriously. Здесь говорится, что Господь настолько величайшая личность, что даже если его преданный допускает серьезное оскорбление, он относится к этому снисходительно. And if the devotee does even the smallest service, the Lord accepts that as something very great. И даже самое незначительное служение Господь воспринимает как что-то очень значимое. And even if a person blasphemes the Lord, it says the Lord will never manifest anger against him. И даже если кто-то поносит Господа или ругает Господа, Господь никогда не обрушивает на такого человека свой гнев. Nice qualities, aren't they? Хорошие у него качества, да? Very nice qualities. Очень хорошие качества. One time, when I lived in Toronto long time ago, our temple president and our GBC was called by Srila Prabhupada to become the GBC of India.
Когда я очень давно жил в Торонто, нашего президента храма HGBC Шрила Прабхупада пригласил в Индию, чтобы они стали там GBC. That's a long time ago. Это было очень давно. Because India now is the greatest preaching block for Krishna consciousness, but then they had like 1 GBC for all of India. В настоящий момент Индия — это огромное поле деятельности для проповеди сознания Кришны, но в то время на всю Индию был только один GBC. So our temple president left to join Prabhupada in Bombay. Итак, президент нашего храма отправился к Шриле Прабхупаде и присоединился к нему в Бомбее. And we were all like very proud of our temple president for being given this service. И мы очень сильно гордились, что именно нашему президенту храма досталось такое служение. And then about a month later, one day at Mongol Artik, somebody walked up to me. Через месяц во время Мангаларати ко мне кто-то подошел. I said, "Hey, did you see? Our temple president is back." И сказал, шепнул мне на ухо: "Ты заметил? Президент храма-то вернулся." I said, "Really? Я говорю, серьезно? I thought he was supposed to be the GBC of India." Я думал, что он должен был стать GBC Индии. And they said, "No, it was like too heavy." Нет, он слишком жесткий для них. And he just left without telling Prabhupada. И он сбежал оттуда и ничего даже не сказал Прабхупаде. We were like, "Oh." He was called directly by Prabhupada, and then he just left without telling Prabhupada. И мы думали, вау. Его лично пригласил Прабхупада, а он сбежал оттуда, не сказав Прабхупаде и слова. That's like real offense. What's going to happen? Жуткое же, наверное, оскорбление. Что же с ним теперь будет? So then our temple president, he didn't come out of his room for about 2 weeks. Недели две наш президент храма не выходил из своей комнаты. And while he was in there, naturally he was feeling so bad about having just, left Prabhupada's association in Bombay and left the service that Prabhupada had given him. И находясь за закрытыми дверьми своей комнаты, он, конечно же, очень переживал, что он оставил общество Прабхупады в Бомбее, оставил свое служение GBC и просто вот так бросил и уехал. So he wrote a letter to Srila Prabhupada. И вот он написал Шриле Прабхупаде письмо в And итоге. he said, "Srila Prabhupada, please forgive me for this great offense that I've committed." Он написал: Шрила Прабхупада, пожалуйста, простите меня за это великое оскорбление. And you know what Prabhupada wrote back? Знаете, что ему ответил Шрила Прабхупада? Prabhupada said, "I do not consider what you have done to be an offense." Прабхупада написал: я не рассматриваю твой поступок как оскорбление. He said, "But if any mistake is there, you can rectify that by enthusiastically preaching Krishna consciousness." Но если ты и совершил какую-то ошибку, ты можешь ее исправить энтузиастичной проповедью сознания Кришны. So Srila Prabhupada is such a great personality. Вот такая великодушная личность Шрила Прабхупады. I don't think you've committed an offense. Я не воспринимаю это как оскорбление, He said, сказал "But if он. any mistake is there, just go out and preach, Но если ты и совершил какую-то ошибку, просто иди проповедуй. and then everything will be И rectified." проповедь исправит все прегрешения. I only know of Srila Prabhupada one time, like, not forgiving a person. Я знаю лишь только один случай, при котором Шрила Прабхупада не простил человека. And that was one of my godbrothers who worked on Sanskrit. Это произошло с одним моим духовным братом, который работал над санскритом. And he went to Vrindavan, Он приехал во Вриндаван. and he used to work on Sanskrit for the Bhagavatam. Он работал над санскритом в Бхагаватам. And then he started associating with other people in Vrindavan. И во Вриндаване он нашел себе общение с другими людьми. And these people were criticizing Srila Prabhupada's spiritual master. И эти люди критиковали духовного учителя Шрилы Прабхупады. And this young devotee, he fell under the influence of these people. И этот преданный был молодым преданным, и он подпал под влияние этих людей. So he started speaking to the other devotees that actually, Srila Prabhupada's spiritual master was incorrect. И он начал и другим преданным говорить, что на самом деле духовный учитель Шрилы Прабхупады не прав. And that Srila Prabhupada's spiritual master's idea was all wrong. И что вообще вся идея духовного учителя Шрилы Прабхупады неправильная. And he left. И он ушел.
But then he wrote Srila Prabhupada a letter, Потом он написал Шриле Прабхупаде письмо. and he said, well, now I'm out from ISKCON. Он сказал, теперь я нахожусь вне Искон. He said, but I recognize the fact that you are a great Mahajan. При этом я признаю тот факт, что вы великий Махаджан. So I'm asking your blessings that I may proceed on the path of bhakti. И я прошу заручиться вашими благословениями на пути бхакти. And because this devotee had offended Prabhupada's spiritual master, Но поскольку этот преданный оскорбил духовного учителя Шрилы Прабхупады, Prabhupada said, yes, I'll give you my blessing. Прабхупада сказал, безусловно, я дам тебе благословение. My blessing to you is that in millions of births and deaths, you will never make any advancement in Krishna Я consciousness. тебя благословляю, что на протяжении миллионов рождений, миллионов смертей ты не продвинешься ни на йоту в духовной жизни. Because he offended Prabhupada's spiritual master. Он оскорбил духовного учителя Шрилы Прабхупады. And then if somebody does something so simple, Krishna accepts it as being very great. И также в этом стихе говорится, что если человек для Кришны сделает даже что-то маленькое, незначительное, Кришна это воспринимает как большую заслугу. And even though, we did such simple things, Srila Prabhupada was always ready to give so much praise and so much honor to his devotees. Мы тоже совершали небольшие шаги в преданном служении, но Шрила Прабхупада за эти небольшие шаги очень много нас прославлял и воодушевлял. Like one time, this is sort of like a little bit off the topic. А сейчас я расскажу историю, она немножко не по теме. But in 1975, Srila Prabhupada went to Mavrikya. В 1975 году Шрила Прабхупада поехал на Маврикий. And he was taking his morning walk on the beach one morning. И как-то утром он совершал утреннюю прогулку по пляжу. And one very, very new young Indian man came up to Prabhupada. He said, Prabhupada, I have a question. И один новичок индиец подошел к Прабхупаде и сказал: Прабхупада, у меня к вам вопрос. And Prabhupada said, yes, what's your question? Прабхупада сказал: да, рассказывай. He said, if Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, Этот человек сказал: если Шри Чайтанья Махапрабху по-настоящему Верховная Личность Бога, and if Chaitanya Mahaprabhu wanted everybody in the world to become Krishna conscious, и если он так сильно хотел, чтобы все люди во всем мире обрели полное сознание Кришны, why didn't Chaitanya Mahaprabhu just snap his finger and make everybody Krishna conscious? почему же Чайтанья Махапрабху тогда просто щелчком пальца не сделал всех сознающими Кришну? And then Prabhupada was getting ready to answer, И Прабхупада был уже готов ответить, but then one of his disciples answered. но ответил один из его учеников. And the disciple said, because Chaitanya Mahaprabhu wanted to give Prabhupada all the glory for spreading Krishna consciousness. И этот ученик сказал: дело в том, что Чайтанья Махапрабху хотел отдать всю славу за эту деятельность своему слуге Шри Прабхупаде. And then Prabhupada manifested his natural humility, И тут Прабхупада проявил свое естественное смирение. and he folded his Он hands. сложил ладони. He said, not only me, but all of you as well. Он сказал: не только это касается меня, то есть он не только меня хотел прославить, Yes, всех вас тоже. Prabhupada didn't want to take the glory, Прабхупада не хотел брать said, "Not всю just заслугу me." себе. but all of you. Он сказал, он хотел прославить не только меня, но и всех вас. So that's how kind Lord Krishna is, and that's how kind Lord Chaitanya is. Это то, насколько добр Господь Кришна и Господь Чайтанья. Even we do the smallest thing, but the Lord wants to give us all glory for whatever we do. Хотя мы с вами можем совершить что-то маленькое, незначительное, но Господь готов прославить нас за это. And then it says here that even if somebody blasphemes the Lord never gets angry. И здесь говорится, что даже если кто-то ругает Господа, это никогда не вводит Господа в гнев. And when Rati was translating that, I looked at Akinchana and I said, so the Lord wasn't angry at Shishupala? И я, пока Рати переводила, читала стих, я спросила Кинчину: что ты хочешь сказать, что Господь не разгневался на Шишупалу? You know the story of Shishupala. Вы же знаете историю про Шишупалу? Like he really hated Krishna from his birth. Он с самого своего рождения
по-настоящему ненавидел Кришну. Can you imagine being such a person that like from the time you open your eyes you hate Krishna? Представляете, это же надо быть таким человеком, что с момента, как вы открываете глаза, вы уже ненавидите And Кришну. he spent his whole life hating Krishna. Всю жизнь он провел в ненависти к Кришне. And then it came to the point of the Rajasuya sacrifice. И тут подошло время к жертвоприношению Раджасуя. And all of the people of the Rajasuya, they were discussing amongst themselves who would be the chief, something, the chief of the yajna, who would be like the principal personality of the Rajasuya. И вот, когда все собрались на эту Раджасую, все бурно стали обсуждать, кого назначить главным почетным человеком на этой And they яге. everybody decided to be Krishna. Все единогласно решили, конечно, это Кришна. And when that happened, then Shishupala went crazy. И когда это случилось, у Шишупалы сорвало крышу. And he just started like blaspheming Krishna. И он просто стал поносить Кришну. It's just like one thing after the next. Одно за другим оскорбления лились из Just него. like in the assembly of all the И devotees. все в обществе преданных это And all происходило. the devotees, they wanted to kill him. Преданные хотели его просто убить. But then Krishna was just going, no, spakunya. При этом Кришна говорил: нет-нет, успокойтесь. Spakunya. And Nakula and Sahadev, they were like particularly like going absolutely nuts. И в особенности с ума просто сходили Накула и Сахадева. All of the Pandavas, they wanted to just take Shishupala and rip him apart. Все пандавы, на самом деле, они были готовы просто кинуться на Шишупалы и на части его разорвать. But the offenses were just clicking and clicking and clicking. Но оскорбления, они просто уже счету им не было, одно за другим шло. It came to 100 offenses. Счет дошел до 100 оскорблений. And Krishna's just listening. Кришна слушал. And then it was the 101st offense. Потом наступило 101-е оскорбление. And then Krishna just went, and summoned his Sudarshan chakra, and then cut the head from Shishupala. И Кришна также спокойно призвал Сударшан чакру, и та отрезала голову Шишупали. But he wasn't angry. При этом он не гневался. And what happened? И что же случилось? You know, as soon as like the Sudarshan sliced Shishupala's head off, everyone saw the soul from Shishupala come out and enter into the body of Krishna. Как только голова упала с плеч Шишупалы, все могли видеть, что душа вышла из тела Шишупалы и вошла в тело Кришны. So he gave him salvation. То есть Кришна дал ему освобождение. He gave him liberation, even though the fact he was blaspheming him. Он дал ему освобождение, несмотря на тот факт, что тот его поносил. So that's why the acharyas, they always say that the Vaishnavas are never interested in any type of salvation. Поэтому ачарьи, они всегда упоминают, что вайшнавов не интересует ни один из видов освобождения. Because even a person like Shishupala, he can get salvation. Потому что даже такой человек, как Шишупала, получил это освобождение. So even if a blasphemer can get salvation, what to speak of what a pure devotee will get? Поэтому даже если оскорбитель способен получить освобождение, что же говорить о том, что может получить чистый преданный? The time is running. We'll read a couple more verses. Мы с вами прочитаем еще пару стихов. When Haridas Thakur and Rupa Goswami saw that Sri Chaitanya Mahaprabhu had come with his intimate devotees, they both immediately fell down like logs, and they offered prayers to their lotus feet. Когда Харидас Такур и Рупа Госвами увидели, что Шри Чайтанья Махапрабху пришел со своими близкими преданными, они оба пали ниц, подобно бревнам, и вознесли молитвы их лотосным стопам. So here is this Dandavat Hana, and in this instance, Prabhupada translates, they fell down just like logs. Дандават Хана. В этом случае Прабхупада переводит, они пали ниц, как бревна. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his personal devotees met Rupa Goswami and Haridas Thakur. The Lord then sat down in an elevated place with his devotees. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху и его близкие преданные познакомились с Рупой Госвами и Харидас Такуром. Затем Господь сел на возвышенное место в окружении ближайших преданных.
Rupa Goswami and Haridas Thakur sat at the foot of the elevated place where Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting. Although everyone asked them to sit on the same level as the Lord and his associates, they did not do so. Рупа Госвами и Харидас Такур сели у подножья возвышенного места, где сидел Шри Чайтанья Махапрабху. Хотя все просили их сесть рядом с Господом и его спутниками, они этого не сделали. They possessed humility. Они обладали смирением. And they would not sit on the same level as the Lord. Они не могли просто сесть на тот же уровень, что сидел Господь. There are instances where recounted where Sri Chaitanya Mahaprabhu is having prasadam with all of his devotees. Есть случаи записанные, когда Шри Чайтанья Махапрабху принимал прасад со своими преданными. And Lord Chaitanya says, "Where's Haridas Thakur? И Господь Чайтанья спрашивал, а где Харидас Такур? He should be here taking prasadam with Он us." должен с нами сейчас сидеть, кушать прасад. And so they go looking for Haridas. И они отправлялись на поиски Харидаса. And they find him sitting in the place where everybody is keeping their shoes. И они находили его в месте, где все оставили обувь. And they said, "No, please, do not sit here. И они говорили ему, пожалуйста, здесь не нужно тебе сидеть. The Lord is calling you. Come sit with him." Тебя зовет Господь, пожалуйста, иди сядь рядом с And ним. he says, "No, I'm a low-born person. И он говорит, нет, я низкорожденный человек. And this place is just suitable for me. Это место как раз очень подходит мне, So I can take dust from the Vaishnav's lotus feet." поскольку именно здесь я смогу получить пыль с лотосных стоп вайшнавов. When Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Rupa Goswami to read the verse they had previously heard, Rupa Goswami, because of great shyness, did not read it, but he became silent. Шри Чайтанья Махапрабху попросил Рупу Госвами прочитать стих, услышанный ранее. Но Рупа Госвами из-за своей скромности не мог его прочесть и молчал. Then Swarup Damodar recited the verse. Тогда стих прочитал Сварупа Дамодар. And when all the devotees heard the verse, they were all struck with wonder. Когда все преданные услышали стих, они пришли в неописуемый восторг. It's very nice, isn't it? Здорово, да? It's just when you hear something very wonderful in Krishna consciousness, and you just you're struck with how wonderful it is. Иногда слышишь что-то удивительное в сознании Кришны, и вот такое удивление. So now we'll read the verse again. Сейчас еще раз прочитаем стих. My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on the field of Kurukshetra. I am the same Radharani, and now we are meeting together. It is very pleasant, but I would still like to go to the bank of the Jamuna beneath the trees of the forest there. I wish to hear the vibration of his sweet flute playing the fifth note within that forest of Vrindavan. Мой дорогой друг, на этом поле Курукшетра я встретила очень дорогого старого друга, Кришну. Я все та же Радharani, и теперь мы вместе. Это очень приятно, но все же хотелось бы оказаться на берегу Ямуны, в тени лесных деревьев. Я хотела бы услышать сладкие звуки его флейты, ту пятую ноту в лесу, After Вриндаван. hearing this verse, Sarvabhauma Bhattacharya and Ramananda Roy, they became filled with wonder. Выслушав этот стих, Рамананда Рай и Сарвабхаума Бхаттачарья были удивлены. And then they spoke to the Lord. И они сказали Господу, And they said, "Without your special mercy, how could Rupa Goswami understand your mind?" как мог Рупа Госвами без твоей особой милости понять твое умонастроение? So this is Ramananda Roy. Рамананда Рай говорит. Previously, you empowered my heart so that I could express elevated and conclusive statements which even Brahma had no access. Рамананда Рай признался, ранее ты даровал мне возможность выражать свои мысли возвышенно и убедительно, так, как не мог сделать даже сам Господь Брахма. You know, Lord Chaitanya and Ramananda Roy, they had a conversation. Между Господом Чайтаньей и Рамананда Раем состоялась беседа. When Lord Chaitanya was asking Ramananda Roy,
what is the goal of life and how to attain it. Господь Чайтанья спрашивал Рамананда Рая, в чем смысл жизни, цель жизни, And и then, как ba- ее достичь. and then Lord Chaitanya, he began empowering the heart of Ramananda Roy so he would speak the answers. И Господь Чайтанья дал полномочия сердцу Рамананда Раю, чтобы в его сердце нашлись ответы. Ramananda Roy said, Рамананда Рай сказал, had you not previously empowered Rupa Goswami, had you not previously bestowed your mercy on Rupa Goswami, it would not have been possible for him to express your internal feelings. если бы ты заранее не даровал милость Рупе Госвами, он не смог бы точно передать твое внутреннее мироощущение. So here we're speaking about this, the Lord's empowerment of the heart of his devotee. Здесь мы говорим, как Господь как сказать, дает полномочия сердцу своему преданному. So we will read the purport of Srila Prabhupada. Мы прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады. Devotees acknowledge Sri Chaitanya Mahaprabhu's special mercy upon Srila Rupa Goswami in the following words. Sri Chaitanya manobistam stapitam jena bhutale swayam rupa kadamayam dadati svapadantikam. When will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet? Преданные отметили особую милость Чайтаньи Махапрабху по отношению к Шриле Рупе Госвами в следующих словах. Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, который в этом материальном мире несет миссию исполнения желаний Господа Чайтаньи, даст мне убежище у своих лотосных стоп. So please listen to Prabhupada's words. Слушайте слова Прабхупады, пожалуйста. The special function of Srila Rupa Goswami is to establish the feelings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Особая миссия Шрилы Рупы Госвами — передать чувства Шри Чайтаньи Махапрабху. These feelings are his desires that his special mercy be spread throughout the world in this Kali Yuga. Эти чувства, эти его желания — это его особая милость в эту Кали-югу. Распространить это знание по всему миру. Pritiviti yache yatanagarigram sarvatra prachar hoibe moranam. The desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu is that all over the world, everyone in every village and every town know of him and his Sankirtan movement. These are the inner feelings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Он хотел, чтобы во всем мире, в каждой деревне, в каждом городе знали о Шри Чайтаньи Махапрабху и его движении Санкиртаны. Это внутреннее ощущение Шри Чайтаньи Махапрабху. Sri Rupa Goswami committed to writing all these feelings of the Lord. Шри Рупа Госвами передал все эти чувства Господа в письменной форме. Now, again, by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the same feelings are being spread all over the world by the servants of the Goswamis and the devotees who are by the servants of the Goswamis, and devotees who are pure and simple will appreciate this attempt. В настоящее время, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, те же чувства открываются всему миру, благодаря слугам Госвами, и чистые преданные, простые преданные по достоинству оценят эти усилия. So here it says the special function of Rupa Goswami is to establish the feelings of Chaitanya Mahaprabhu. Здесь говорится, что особенная миссия Шрилы Рупы Госвами была открыть чувства Шри Чайтаньи Махапрабху. And these feelings of Mahaprabhu are that his special mercy be spread throughout the world. Чувство Шри Чайтаньи Махапрабху — это особая его милость, которая должна распространиться по всему миру. The desire of Chaitanya Mahaprabhu is that all over the world, everyone in every village and town know of him and his Sankirtan movement. Шри Чайтанья Махапрабху хочет, чтобы во всем мире, в каждой деревне, в каждом городе знали о нем и о его движении Санкиртана. These are the inner feelings of Chaitanya Mahaprabhu. Таковы внутренние чувства Шри Чайтаньи Махапрабху. Sri Rupa Goswami committed to writing all these feelings of the Lord. Шри Рупа Госвами взял на себя обязанность записать все эти чувства
Господа в письменной форме. And now again, by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the same feelings are being spread all over the world by the servants of the Goswamis, and devotees who are pure and simple will appreciate this attempt. И в настоящее время, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, те же чувства открываются всему миру, благодаря слугам Госвами. Чистые и простые преданные по достоинству оценят эти усилия. As concluded by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, however, those people who are on the level of hogs and dogs will never appreciate such a great attempt. По мнению Шрилы Кришнадас Кавираджа Госвами, те, кто находится на уровне свиней и собак, однако, никогда не оценят этого великого деяния. Yet, this does not matter to the preachers of Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission, for all over the world they will continue to perform this responsible work, even though persons who are like cats and dogs do not appreciate them. Но для проповедников учения Шри Чайтаньи Махапрабху это не имеет значения. Они будут выполнять эту ответственную работу по всему миру, даже если личности, подобные кошкам и собакам, не могут их понять. Jai Srila Prabhupada ki jai. Prabhupada's mercy is so great. Велика милость Прабхупады. Prabhupada's mood is like, Prabhupada's mood is the mood of the Goswamis. Настроение Прабхупады — это настроение Госвами. We don't care if people are like hogs and dogs. Нас не заботит то, что люди могут быть подобны кошкам и собакам. We don't care if people are like cats and dogs. Мы не обращаем внимания на то, что люди подобны кошкам и собакам. We're going to continue to serve Chaitanya Mahaprabhu При этом, при всем, мы все равно продолжим служить Шри Чайтаньи Махапрабху, by spreading his special mercy распространяя его особую милость, through the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. повторяя Хари Кришна Махамантру. Okay, Hare Krishna. Now we'll chant Hare Krishna. Сейчас мы как раз будем петь Хари Хари Кришна. Hare Krishna. Let's all chant together. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschachare Zitarine Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody very loudly. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Rama, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, very loudly, everyone. Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Radhe Shyam. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hey, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Radhe Shyam. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, very loudly. Hare Hey, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Radhe Shyam, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Radhe Shyam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Jayo Radha Ramana Hari Bol, Jaya Radha Ramana Hari Bol, Jaya Radha Ramana Hari Bol, Jaya Radha Ramana Hari Bol, Jai 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 Radha Ramana Hari Bol, Hey, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Radha Ramana Hey, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Hey, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol,
Radharaman. Yo. Krishna, Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Radha Ramana Hari Bo, Jai Jai Radha Ramana Hari Bo. Jai Jai Radha Ramana Hari Bo, Jai Jai Radha Ramana Hari Bo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. 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 Hey Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. You can dance if you want to. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radesha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Bolo Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Sham.
Everybody together. Hare Krishna. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna. Everybody. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Oh, Hare Krishna, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
CC Krishna Balarama ki jai. CC Gorni Tai ki jai. Shishi Radha Sham Sundar ki jai. Lalita Vishaka Devi ki jai. Giriraj Maharaj ki jai. Shivindavandam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki jai. Yuga Dharma Harinam Sankirtan Jagya ki jai. Jai Nitai Go Premanandi Hari Hari Bo. Jai Nitai Go Premanandi Hari Hari Bo. Jai Nitai Go Premanandi Hari Hari Bo. Jayam Vishnupad Paramamsa Parivrajagacharya Astutara Satashi Shrimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramamsa Parivrajagacharya Astutara Satashi Shrimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se Goho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kun Radha Kun Giri Govardhan Ki Jai. Brajbhumi Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Purushottam Chaitra Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Yamuna Mai Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Harinam Sankirtan Jagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai Nitai Go Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the lotus feet of Sri Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Vansha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Hare Krishna. Не, наверное, хороший. Сейчас. Дорогие преданные, давайте поблагодарим Говинда Махараджа и его спутников Акинчина, Кришна Прабху и Рати Манджари и Радхараман Прию за то, что они приехали и благословили нас чудесным киртаном. Хариба! Спасибо вам. Также от лица, как организатора, я хотел бы поблагодарить Андрея за то, что он приехал из Тольятти и возил Гуру Махараджа. Хариба! И организаторы всех этого фестиваля. Наверное, начну с поваров. Это Матаджи Кунти приехал нам из Москвы. И Шьяма Валабха, супруга Шри Кришны. Хариба! Мы все ели чудесный прасад, и этот прасад нам готовили Ананда Прабху, Кешадамана Прабху и Нурислам Прабху. Хариба! А помогали в этом фестивале наш дорогой Нанда Гапараш, Ананда Вардхана Прабху, Кришна Киртан Прабху, ну и еще очень многие преданные. Химанга Гопи нам делала гирлянды. И очень много было помощников, поваров и всех остальных. Я всех от сердца благодарю. Спасибо вам всем. Всего вам хорошего. Харе Кришна. Также я хотел бы вас попросить одну небольшую просьбу.